Diko hama dzangu. Yes, inini zita rangu ndinonzi Lawrence. Tinosangana zvakare. Chirongwa chedu chino cheGota Men's Issues. This is episode number 9. Sekutaura kwatakaita kuti hatisi kumira, tiri kuramba tichifamba kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Chirongwa chedu, we have got another segment that we are going to add. Zvakare, remember, Monday we'll just be having a general talk. Tisina edu guest, kana kuti tinenge tina guest anenge volunteer akuuya nenyaya yaari kufunga kuti inogona kubatsira varume. Sekutaura kwandakaita kuti kana une nyaya yekuti inobatsira varume, uya nayo paGota Men's Issues on Monday, we can be able to broadcast you wobuda ipapo. Then once a month, Monday chocho zvakare, tawedzera segment inonzi yo from the horse's mouth. Muchirongwa ichocho tichadaidza madzimai kuti auye azoudza zvimwe zvavanotarisira kuitirwa nevarume vavo panguva dzakasiyana siyana. For example, kana mukadzi ari kumaperiods, kuna vamwe vakadzi vanotaura kuti ina handidi zvekubatwa zvachose, handombodi kuona murume padhuze. Koita vamwe vakadzi vanotaura kuti ainde ida kumasajwa nekugadzirwawo, handidi kuita kunge ndokusemiwa. Koita vamwe varume vanonamata nekuti vanenge akaverenga bhaibheri reOld Testament rakati kana mukadzi ari kunguva usamubata kusvikira 7 days dzaita se dzakwana usatombomuguma. Saka kune varume vanenge vakadaro kuti anenge achidaidzira kuti ini shoko randakaverenga rinoti ndisaguma munhu. Apo wakaroora mukadzi ari kutoda kutomasajwa, achiitwa sei kana zvinhu zvake zvisiri kuita sei, zvisiri kana ari panguva idzodzo. So isusu tiri kungoti from the horse's mouth, in the sense yekuti pane mamwe matopics achazodaidza madzimai kuti vauye vazotiudza isusu sevarume kuti what do they really want, on certain matters and certain issues. Saka hai tinoramba tiwedzera zvinhu zvichakudakadzai mukati mechirongwa chino. But tisataenda mberi, dangotenda zvangu veEuzeng TV vakatipawo this platform kuti tishare nemi tichitaura on our program Gota Men's Issues, patinotaura zvinhu zvakasiyana siyana zvine chekuita nevarume. Thank you so much. Rambai muchivasupporta on various platforms. Vasupportei paFacebook panapa. Follow their page and like their programs and share them as well. And I ku YouTube channel kwavo, go and follow their YouTube channel. And I TikTok kwavo, and I ku Twitter kwavo, muno follow kwese ikoko. Zvinobatsira kuti zvinobatsira kuti vagone kukunda chimwe zvinhu zvavari kuda kuita kana zvavakatirongera, because kana zvikaratidza kuti kune vanhu vari kudakadzwa nezvirongwa zvatiri kugadzira panapa, zvinovapawo simba ivo rekuramba vachifamba vachienda mberi nemaprograms avo. So I want to thank you so much for watching this program, and please right now today just share on whatever platform you can share and let other people know that we are now live with this program. Muchirongwa chedu chanhasi sekuadvertisa kwataita patimeline, kune vanga vaona timeline, tine topic iri kunzi iyo mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei sababa. Mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei sababa. Saka toda kuti tinzwisise kuti marriage chinhu chakanaka chose, ende makudzirwo atakaitwa, marerero akatakaitwa isusu sevarume akanga ari kuti you are going to be the provider in the house, you are going to be the provider in the family. But kana mari isiri kukwana, iburden inenge yakatarisana newe each and every month as a man, zvinokurwadza, zvigokudya mwoyo, zvigokubaya kuti woita sendo. Saka ndizoona vamwe varume vanozviuraya, vamwe vanokomita masuicides, vamwe vanoita zvakasiyana siyana. Why? It's because mari yaramba kubalansa mumba. Ukaenda kubasa unotaura nabosi kuti ndiwedzerei, bosi ari kutokuratidza kutoti chamwari kutokutambirisa ikoko kwatitoita kuti tokuitira favor because company iri kutotatarira. Saka what do I do kana mari isiri kukwana mumba? Inini sababa ndoitawo sei? Ndo nyaya yatoda kutaura nhasi iyoyo. Maybe asi tisati taenda kunyaya iyoyo kuti ndoita sei kana mari isiri kukwana mumba, tofanira kunyatsonzwisisa kuti muchato kana kuti marriage chinhu chakanaka, and chinhu chekuti vanhu vaviri vanenge vasangana kana vasanganiswa vova committed kuti toda kuvaka upenyu hwedu. Kana tichiti toda kuvaka upenyu,
hatisi kuda kungovaka upenyu kuti tiri kunozvara vana mumba, but tinoda kuraramawo comfortably. Kana vanotenda kuchikristu bhaibheri rinobva rati two are better than one, for when one falls the other one lifts the other. Handisi kuparidza pano asi ndangoti ndingopai a very good example. Saka pamunoroorana paipai pamunoti I do, hapana munhu anoti I do aine murangariro wokufunga kuti rimwe gore ndichararama munguva yekuti zvinhu zvinenge zvisina kundimirira mushe mukati meupenyu hwangu. Ndichararama mumaglobal pandemic, ndichararama mufinancial stress, ndichazoti umwe musi murume wangu anobva kubasa akanditarisa kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Saka mafinancial problems paanouya anokanganisa, anounza a negative impact to your marriage in many different ways. Vamwe utano chaiwo, vamwe emotionally, vamwe physical intimacy chaiyo inotoparara because mumba muri kuita mafinancial problems. And musha chaiwo unoaffectwa negatively kana taakutaura nyaya dzemari. And ndosaka zvakakosha kuti toita sei kuti tigone kuti muchato nemari zvifambirane kana kuti zvishandidzane kana tiri mumarriage. Hatisi chinhu chakanaka kutendera mafinancial issues kuti akuisei stress mukati memarriage yenyu. Kana paine zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa kuti marriage yenyu ifambe zvakanaka, musatendera zvinhu izvozvo kuti zvikonzere unhappiness in your marriage. Saka pane zvimwe zvinhu zvandoda kuti ndimenshene nhasi ndisati ndapinda hangu pakumenshena kuti toita sei. Vangomenshena maybe zvinhu zvishanu zvandinofunga kuti mafinancial problems anogona kukonzeresa mumarriage and zvaunogona kuzoita kuita kuti marriage yako isimbiswe. So kana mukaita matambudziko emari kana muri mumarriage, chinhu chekutanga, mari kushayikwa kwayo mumarriage kunokonzeresa stress. Marriage kana vanhu maroorana hachisi chinhu chekuti unofanira kufeel worse about yourself, but marriage inofanira kuva a sanctuary to the married people, to any one of the married people. Haufanira kuti uri marriage unotosvika pakuti unenge uchitombopota uchiti kana wakuda kuenda kumba woita kunge munhu akunopinda mugehena. But marriage inofanira kuva bako rako rekuhwanda rekuti mvura dziri kukunaya kunze uko, zuva riri kukupisa kunze uko, pauri kudzoka kumba uchipinda mumarriage mako, it becomes a sanctuary where you feel refreshed. Handiti tikunzwanana. But kana marriage ikatanga kuita matambudziko ari financial, it becomes a recipe for stress. It becomes a big recipe for stress. And vakaita maresearches vanoratidza kuti macouples vanenge vari low income situation, they are more likely to be affected by stress and mental health problems. Not muzvinzwi semomo. And stress kana yauya muupenyu hwako haingosimudze ma-irritation levels chete, but ma-experts anotaura kuti stress inogona kukuvadza marriage, and also inogona kukuvadza your physical mental health, and also kana ukava nestress yakawanda muupenyu hwako, stress inogona kukonzeresa maheadaches chaiwo, kutemwa nemusoro. Stress inogona kukonzeresa fatigue. Stress inogona kukonzeresa mudumbu chaiwo, upset stomach. It can be a result of what? Of stress. Stress inogona kukonzeresa lack of patience. Hauchaita patience nemwoyo wako, muri kungoita kunge imbwa dziri kuhukurana kana kuti makonzo ari kumhanyisana ari kurumana. Zvinokonzereswa nestress. Stress inokonzeresa ma-angry outbursts as well. And then stress inokonzeresa zvakare kuti uchinje ma-eating habits ako, inokonzeresa restlessness. Unongogara uri chipitipiti uchishaya kuti zvinhu zvako zviri kumbofambira sei. And also stress inogona kuchinja your sex drive nelibido yako, even semurume chaiye, ichilimita important intimacy that promotes bonding in marriage. Nokuti kana marriage mukashayikwa bonde, hapana bonding yamunogona kuti mungaita mumarriage kana musiri kurara mese. Nokuti kana tichitarisa bonde ndo chinhu chega changa chisiri kumba kwenyu, either murume kana kuti mukadzi, chakazoita kuti musangane muri two. Otherwise vakadzi vanga variko, hanzvadzi dzako dzanga dziriko, but you cannot sleep with your sisters. Saka stress ikakonzeresa ikaataka area yebonde mumarriage, zvazvakuita manje zvakuchikonzeresa kuti bonding munofanira kuita ibve yaparara zvakare, because pamunokwanisa kuti masangana maita bonde muri kutozvireliever of some stresses, but stress yenyu ikanoataka area iyoyo, you are done.
munenge matodi munenge mapedzwa. Then stress inogona kukonzeresa depression as well, difficulty in sleeping, munhu anogona kutadza kurara chaiko chaiko nekuda kwestress, and then high blood pressure and anxiety. Zvese izvi zvinokonzereswa nestress. So kalist kanda kupai kakaka, compared to all the emotional and physical problems stress can have on your health and your marriage. Saka izvi list yanda kupai iyo. So ndataura nyaya stress. Then number 2, financial challenges in your marriage can cause resentment. Kana kubva kudhara, kubva isu tisati aberekwa kana kuti kubva panguva yemadzitateguru edu, kurwira mari hachisi chinhu chitsva chatingati chatanga mumacouples aiko zvino because economy yaoma. But mukatarisa, money probably in marriages is the most common and recurring topic most couples argue about. Macouples akawanda maarguments anoita nezvawo according to researches, maarguments ava akawanda inyaya dzemari. Saka iwewe nemudiwa wako kana mukaramba muchitaura about the same financial topics, musiri kumaita resolve, musiri kuresolve any issues, zvinogona kukonzeresa resentment in your relationship, and you may start to feel like mumwe wako haasi kukuteerera kana kuti haana basa nezvaunonzwa iwe, haana basa nemafeelings ako. So mukaramba muchiita mafinancial challenges mumarriage anokonzeresa that resentment iyoyo, ikaramba ichivakika ichinozoita kuti marriage yenyu isafamba zvakanaka, uye marriage yenyu inogona kupedzisira yatoputsika. Saka ndezvimwe zvinhu zvinokonzeresa mafinancial issues. So number 1 tataura tikati zvinoingrisa stress. Ndobva ndatsanangura ndalista some of the things zvinozounzwa nestress yacho, zvinoinclude vana restlessness nana anxiety. And then number 2, that zvinobuilda resentment, ruvengo, kuvengana pakati pevanhu vakaroorana. And then number 3, kana muine mafinancial issues anodamaja communication and trust. So financial issues in marriage, they damage communication and they damage trust. Pane inonzi Acon's Money Matters report inoitwa kuAmerica, inotaura kuti 68% yemacouples vakaita survey admitted that they would rather reveal how much they weigh than share how much money is in their savings account. Vatotaura aiwa ndingatokudza zvangu weight yangu. Apa munongozivawo vanhu vakawanda zveweight, especially vechidzimai, havadi kutobvunzwa kuti munorema zvakadii, vadi kubvunzwa kuti nemakore mangani. But apa vari kutotaura kuti ndingatokudzai weight yangu pane kuti ndikudze kuti muaccount mangu, savings account mangu mune mari. Saka izvozvo zvinoratidza how difficult it is for couples to speak openly about their finances. Saka mukaona mafinancial problems asimuka mumamarriages, anogona kukuvadza communication skill yako and or damage trust between you and your partner. Saka mukangoona communication skill yakuvadzwa mumarriage, moziva kuti marriage iyoyo haisisiri kufamba zvakanaka and haisisiri kuita zvakanaka. And then number 4, financial challenges anoita turn couples against each other. So couples are probably usually turned against each other kana maita financial challenges iwayo. Saka vamwe vanogona kutobvunza kuti can money really turn happy couples against one another? The answer is definitely yes, without a doubt. Financial problems within a marriage can lead to one spouse overspending or another being stingy with finances, kana kungofila like they know better than their spouse on how to handle the monthly bills. Saka vanhu vangona kutotanga kuitisana naro, vanhu vangona kutotanga kumukirana, mumwe achifunga kuti inini ndinogona, kana ari maareas iwayo inini I do better, mumwe achitiwo kana ari maareas iwayo inini ndinoita zviri nani. But chandongora kungoti tikurudzirane ndechekuti let us find ways to solve our financial problems. Let us find ways to solve our financial issues. Zvinotibatsira kuti tisazoita turn against each other. Then kana tikaita mafinancial problems zvakare anoredusa maopportunities amunogona kuwana. Kana mamuchatoita mamwe opportunities kuti mugadzire mari mukati memarriage yenyu, kana matoita mafinancial problems, maopportunities iwayo anogona kutozochiredusika zvachose chose.
So my experts anotaura kuti financial hardships can reduce opportunities for your future as a couple. So losing your job or bringing a significant amount of debt into the marriage, kana kuti having poor credit can severely limit the financial options you have as a married couple. Saka you find it kana tichitaura maopportunities munogona kuwana opportunity yekuti makuda kutenga imba and mukuda kutenga imba using a mortgage. Hamugone pamunoenda kubank because magara mutori nemafinancial challenges, hamuna kubatana zvinhu zvinyanya zvichifamba zvakanaka, hamunawo pamuri kumbotsa mari pamwe chete. Zvinochibvisa the opportunity amanga muchakwanisa kuwana, the buying power yamuinayo as a couple inova reduced because muri kuita mafinancial challenges. And also kana kuri kuti income chaiyo hapasisina, zvinogona kupresenta kutenga even motikari chaiko chako kana kutravela, or even saving for retirement, or vanenge vaida kutanga dzimhuri, even starting a family. Saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti zvikanganise. So these are some of the things that I've just mentioned zvinogona kukonzereswa nema-financial problems. Now tochienda ku how to solve these problems, because mubvunzo wedu uri kunzi mari haisi kukwana mumba, saka ndingaitawo sei. Ndo topic yatikufamba nayo nhasi, mari haisi kukwana mumba, saka ndingaitawo sei. The first thing kana mari isiri kukwana mumba chatinofanira kuita sababa naamai is to get and stay on the same team. Hatisi kuda vanhu vanotendera mari kuti iuye kuzova divide. So the moment we see kuti mari yedu haisi kukwana mumba, we need to stay on the same team. So we have got a war against mari dzedu dzisiri kukwana. We cannot win that war kana tisiri on the same team as a couple. So we need to stay on the same team. Toda kuti tinzwisise kuti tikwanise kukunda muupenyu, to win in life and finances, tinofanira kunge tiri on the same team as a couple. Kana tapinda on the same team, when it comes to finances, you have to ditch the me versus you mentality. Kamwe yake kurwisana kaye, kamwe yake kuonesa sokuti umwe ini ndiri nani kudarika umwe, ini ndinoziva kudarika umwe. That mentality must be ditched if we are to win. And then we have to drop his money or her money phrase to replace them with our money. Zvino zvinokubatsirai, because kana mumwe nomumwe akangone mari yake, kana mumwe akaona sokuti inini ndiri kuunza yakawanda, mumwe achiona kuti ndiri kuunza shoma, it's not going to help us financially in the future. Kana muda kuenjoy financial unity as a couple, you need to follow probably a game plan that you come up with together. Haikona kuti munhu one anodictate. You have to follow a game plan that both of you come up with. Kana mangoita come up with that game plan, muchaona kuti zvichakubatsirai kukwanisa kuenjoy the financial unity as a couple. And musati matanga create any kind of financial plan together. Mese muri vairi munofanira kugara pasi modiscussa your shared vision for life. Mune vision here yamunoshare mese for life sevanhu vakaroorana. And kana matsanangurirana vision iyoyo, mozopindura mubvunzo wekuti what are your hopes and dreams for your future, iwewe as an individual and as a couple. Monyora pasi zvinhu zvenyu separately, then modiscuss. Ameno kuti pane ari kundinzwa here. So ndo chinhu chekutanga. Ndichazotaura zvinhu zviri practical, especially kwatiri isusu maZimbabweans pakunopera kwechirongo. Tichataura zvinhu zviri practical kwatiri maZimbabweans, especially vari kumusha nekuoma kwakaita economy, because vamwe pay yacho chaiyo inenge isiri kutombouya, vamwe inenge isiri kutombokwana. Pane zvinhu zvandichataura zviri practical zvinogona kutibatsira. Patikumbotaura hedu zvinhu zvemaresearch and everything, but ndichazotaura zviri practical zvinogona kutibatsira. Tichambotora mafemo timbowana kunwa mvura, but we will continue with our program very soon. Timbotora break a little bit.
Yes, welcome back and thank you for remaining with us. Tinotendai nekuramba muinesu and thank you. So musoro topic yedu nhasi iri kunzi iyo mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei sababa. Saka tanga tapa kutaura nyaya dzekuti zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti mari dzirambe dzigokwanisa kuita sedzinobhalanza inside your marriage. Saka chekutanga chatataura ndechekuti get and stay on the same team as a couple. Then number 2 chamunofanira kuita is to set financial goals together. Baba, yes, muri kutungamira mumba, but imimi naamai gonai kuseta ma-financial goals enyu together as well. Inini ndinotenda kuti ndinobeliever in setting goals because zvine power yekuti munogona kubva makwanisa kuchinja the trajectory of life. So once you have discussed your vision for the future, inenge yanguva yekuti mugone manje kutanga kutaura about the specific goals that you can set to help accomplish your dreams as a couple. One specific goals enyu that you can be able to set so that you'll be able to accomplish your dreams as a couple. Moita break down my goals into manageable chunks that are realistic and trackable. Saka breaking down inochibatsira kuredusa hondo uye kuredusa zvinhu zvakakura stere kuti saka kana toda kuzotenga mansion kuborodho bhuku toita breakdown sei totanga nekutenga cohouse kumabhuku here tochimbobuda mukuroja tichienda ikoko pane kuti tikangotanga nekuti kungosevhera mansion isusu tisina kana door frame chairo it becomes very difficult. And so musango agree kuti you want to do a better job at saving money, agree on a specific goal inenge in a specific time frame. For example, something is precise as good. We want to save $500 during the next 2 months. 2 months I'll save $50. I'll save $500 as a couple. So that you start. And once I set a goal in provide a purpose, momentum, and accountability. Some guys are something reachable. Mato provide a purpose, momentum, nature, accountability. In the next 2 months, don't get $50 in account maybe. Panopera is March. Panopera May, don't get $50 from $500 in our savings account. Matotanga ipapo. And once you have managed to reach that goal, muchatanga ku celebrate amese muchiwirirana nekufarirana kuti this is possible and this is doable. Kana muri kushanda nemudzimai wako sababa, kana pamunenge muchishanda mese kuti mudetermine kuti saka what financial goal you can reasonably set. Munofanira kuconsider where you want to be financially a year from now. Gore from now tofanira kunge tiine mari, tofanira kunge takamira papi financially. What about 5 years from now? Muri kuema here kuti get out of debt or save for a particular life season item or vacation, or do you have an emergency fund in place? Kana mukanzi maita dambudziko nhasi, mune mari here yamunogona kuisa parutivi inogona kubatsira dambudziko rinenge rakuwirai. Moita brainstorm these questions mese, and then morangarira kuti the key to success in minimizing stress and accomplishing your goal is to set the goals together, work as a team. Kuna vamwe vanhu vekuti unozonyatsoona kuti hapana pakaitika dictatorship. Vakabvumirana zvavo but umwe haana kunge abvuma, akaconvincwa. Izvozvo hazvitibatsire in the long run. Ndopamunozoona kuti mwari kufara kuti tasevha, mumwe akadumbirwa because hazvina kunge zvanyatsobvumiranwa, but pakazoita mumwe munhu ane simba akakwanisa kungopusha kuti vision ngaitoitika. And kana muchironga zvinhu izvi itai zvinhu zviri sustainable. Imwe hamungati muchitadza kusevha $50 pamwedzi, maakuzvipa magoals ekuti in the next 2 months toda kunge tiine 10,000 in our account. Unless kana muine mamwe ma-extra jobs amunogona kuzowedzera nekutora mulife, tangaiwo pamunoona pari reachable. Hakuna kubva matostressana zvokuti munotadza kutenga kana mafuta ekuzora mumba because you are saving towards a goal yekuti toda kunge tiine $50 in our account. Ameno kana muri kundinzwisisa zvakanaka. And then number 3, you need to change your attitude.
you need to change your attitude. Ndo chimwe chinhu chandiri kuda kuti tibate ichocho icho. You need to learn to change your attitude, because mari nevamwe vanhu vane zvima attitude zvisina kana nebasa rese hazvipindirani. When you change your attitude, you can change your life, and this is true because your attitude affects every area of your life. Kumwa imwe haisi mari iri kutoleka mumba, but pari kungoleka an attitude. Saka ukava neattitude yekuti I can do, ukava neattitude yekuva committed, a cheerful attitude, it will always take you further than complaining attitude or defeatist attitude. Yekungoti handisi kutonzwa zvamuri kutaura, izvo zvandiri kutosangana nazvo, ndo zvandiri kutodhila nazvo. Saka ukava neattitude yekuti your financial plan or goals will fail, they most likely are going to fail. But if you have an attitude of motivation, an attitude of dedication, and there is no limit to how far you can go when you work together to accomplish your goals and financial plan. So it's very, very important to change your attitude when you are setting your financial goals, and also your attitude towards your spouse. It actually plays a very huge role too. And if you have a spirit of forgiveness towards your husband or towards your wife, it is much more likely you have unity in your marriage and finances. But when you extend grace, and when you extend grace to your spouse in times of difficulty or frustration, the unity you experience will propel you forward to continue being wise stewards of your money. Saka ipanana inyasha, give each other grace, or give each other grace, especially panguva munenge muchiexperience difficulties and frustrations. Muzwisisa kuti zvauri kufila ndo zviri kufila umwe wako, womupawo grace dzekutiwo zvinhu zviite se zviendeke. But mukada kuomeserana, mukada kuitana kunge ndimi vana Satani vasina room yekuregererana, then it becomes a very, very big problem when it comes to the stewardship of your money. The other thing that you need to be able to do is that when it comes to marriage, dzidzai to compromise. Learn to compromise. That is another point. Learn to compromise. Kana taakudhilane mari, kana taamuma-marriage, tofanira kudzidza kuita sei kucompromise. In regard to your finances, compromise can be your best friend. Ndo chokwadi. Iwewe nomumwe wako, you are probably very different people. Nekuti tongara kutaura kuti vanhu pavanororana, ini pandairerwa kumba kwedu handina kunge ndichirererwa Yvonne, and iyewo paairerwa kumba kwavanhu ange achirererwa ini. I would find kuti patinosangana, tiri kusangana tiri vanhu vakatosiyana, zvokuti magoals edu anenge akatosiyana, madreams edu anenge akatosiyana, maachievements atoda kuachieva muupenyu anenge akatosiyana. And remember, zvinonzi opposite do what? Do attract. Saka there is a high chance yekuti iwewe nomumwe wako mutori two opposite people. So it's important that you learn to appreciate each other's strengths and discuss each other's differences. Kana mumwe wako aine ma-strengths ainawo, appreciate them. And then kana muine ma-differences amuinawo, momadiscuss. Zvichakubatsira kuti mugone compromise. So nzwisisai kuti as much as we are talking about kuti agree, sit down and plan and this and that, amufe maka-agree on everything. Pane mamwe ma-areas chete amunotomboita friction. Saka because of this, compromise then comes in. It becomes absolutely essential in every marriage. Ma-areas aya atinenge taita friction, ma-areas aya atinenge tisiri kuona nezuro rimwe chete, so we need to compromise. One person or someone else needs to compromise. Otherwise, mukatisana naro mese, mumwe achiti haivhiwi, mumwe achiti inovhiwa, hapana chinobuda mumarriage imomo. A strong and a healthy relationship inenge ichida kuti vairi pave neinonzi give and take, with both parties willingly giving up what he or she wants of the other's good. Saka compromise means finding a solution that works for both of you. Ndo zvinongora varara kuti compromise. Musabva manyeovhiringwa zvirinaro muchiti noda kuti chirungu. Inongoreva kuti finding a solution that works for both of you. And ma-couples akawanda vanenge vaine dilemma inonzi iyo spender saver dilemma,
Because one person in the relationship is a spender who enjoys spending money and buying things, while the other person is the saver who wants to pinch pennies and never spend a dime. Saka umwe anenge ari bhudhi madyisa, umwe anenge ari mupondo aichinjwa. Vanhu vairi vakaroora nevava, umwe anenge aidaidzira kuti pondo haichinjwi, umwe anenge aidaidzira kuti kwawasvika pese mari ngaikandwe pasi, vanhu ngavadye, vanhu ngavaenjoy mari dzauinadzo. So this is the case mumarriages akawanda, and you would find kuti mukasawana a beautiful compromise for this dilemma, you will never be able to establish an agreed upon blow category, not blow category, as a line item in your budget. So zvinzi sei izvozvo kuti chero pamunopanana mari, umwe ndispenda, umwe anogona kutosevha kashoma kamapanana ikako, find a way yekuita compromise between the two, find a way yekuita build a bridge between Mr. or Mrs. Spender and Mr. or Mrs. Stingy. Mobuilda a bridge renyu mokwanisa kusangana pakati, otherwise mukasadaro marriage yenyu haifambe zvakanaka. So ndataura nyaya yekuti you need to learn to compromise, and kana tichitaura nyaya yemarriage ine utano, tichitaura nyaya yekumaneja mari mumarriage, zvinotoda teamwork, zvinotoda planning, and zvinotoda dedication. Kana mukaisa zvinhu zvandataura izvi into practice, you might see encouraging results in your marriage as well as in your finances. But when you get on the same team financially, you also create a sense of peace in your marriage and in many other areas. And this intention to equip you to enjoy life together, experience a closer relationship, and be happier as a what? As a couple. Zvinizvo zvezvo zvandataura zvinokubatsirai. But maybe zvimwe zvandingada kuti ndichinyatsotsangura nerurimi rwamai kana kuti nechishona chedu, kuitira kuti tinzwisise nekubata this subject zvakanaka. Chinhu chikuru chandinoona chimwe chinoitika, especially takutarisa hedu the Zimbabwean situation, kune varume vakawanda vandinosangana navo vasingatendere madzimai avo kuenda kubasa. One of the things zvinogona kubatsirai mumarriage yenyu kana mari dzisiri kukwana, kutendera mudzimai wako kushanda. Kana achikushanda, kana aine a qualification, ngaatsvage basa ashande according to qualification iyoyo. Kana achikwanisa kutengesa, mutsvagire muhodheri agadzire kamusika aita se agone kutengesa. Varume vamwe handizive kuti imo muno matiri kurarama mu21st century, kuchine murume anorambidza mudzimai wake kuti aungaende kubasa. Handizivi kuti vanofunga kuti kana akaenda kubasa anonopfimbwa here kubasa ikoko, kana kuti akatanga kubata mari anozondisiya here. But ndoda kuti ndikuudzei imi varume vari kurambidza vakadzi kuenda kumabasa kuti vaya vanhu vanopfimba vakadzi vevamwe vakunyanya kupfimba vaya vakadzi vasingaende kumabasa. Kana uchityika kuti mukadzi wako anopfimbwa asi akaenda kubasa, pauri kutomusiya kumba ndo paari kunyanya kupfimbwa wese, because kune rimwe timu riri kungoti wochibuda ringe richitouya kumba kwako kuzotaudzana nemukadzi wako kuti vaonesane kuti vofambidzana sei. So I want you to be very, very careful as a man, kuti haungati mari haisi kukwana mumba, imo mumba muine mumwe munhu akagara asiri kuenda kubasa. Kambotaura paya tikati Bible rinoti two are better than one, for when one falls the other one will lift the other. Izvo zvezvo zvinochibatsira kuti pamunoita maproblems emari, kana mumwe akanonziwo panopera mwedzi auyawo $50, wauya $50 inoitawo $100. Pamunobhadharawo ka $20 kenyu kerent, muri kusarawo makabata $80, inozokavhawo zvimwe zvinhu. Saka ndo chinhu chekutanga ichocho chandoda kuti mudzidze kuti munyika yatakurarama iko zvino haichada kuti paite murume anotaura kuti mukadzi wangu handikutendere kuenda kubasa, unless kana muri kuona kuti mari dzenyu dziri kukwana. But munhu wandiri kutaura nezvake uyu munhu auya achitaura kuti mari haisi kukwana mumba, ndoitawo sei sababa. Chinhu chekutanga, kana uine mudzimai wako akagara pamba, mutendere mudzimai wako kuti aende kubasa,
utendere mudzimai wako kuti ahodhewo achitengesa. Saizvozvo zvinokubatsirai. That's number one thing. Pamusoro pezvandataura zvokuti planai mafinances, but kurongerwa kwemari hunge iripo, but isipo manje haina kurongera. Kana adzimaiwo vatanga kutengesa vatanga kuenda kubasa, mochitanga kurongerawo mari dzako dzauri kuuya nadzo nedziri kuuya naamai vachibva kwavari kubva ikoko, vachibva kana kubasa kana kumusika. Mochitanga kugara pasi muchirongera mari dzenyu muri pamwe chete. And then chechipiri chandinoda kuti tinzwisise ndechekuti mari kana dzisiri kukwana mumba, depending nokuti dzatadza kukwanira papi, musararamira vanhu. Mazvinzwisa kwanditaura nemi maZimbabwe shamwari dzangu, musararamira vanhu kana mari dzisiri kukwana mumba. Vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafodha kubhadhara fees, even zvikoro zvokuti hazvidiwo transport every day. Nomoti mimi mari haisi kukwana mumba, but baba vachibuda mumba every day varikuda mari yetransport. Vana vatatu varikuda mari dzetransport dzekuendawo kuchikoro. Vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafodha, kwete kuti vana vaende kumaschools amunenge muchiita prestige ekuzonzi mwana wangu akadza kubva school ane very good English accent, zvikazodii. Redway izvozvo zvinoitwa nevanhu vanenge vaine mari. Kana mari dzisiri kukwana mumba, vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafodha. I've seen a lot of other people kuti every term anenge achiita stress yekuti ndowana kupi mari yefees ndibhadharire mwana aende kuchikoro, ndowana kupi mari yezvakati kuti ndibhadharire mwana aende kuchikoro. But vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafodha. Even pamba chaipo pamunogara, garai imba yamunogona kubhadhara. Kana muri kurenda rendai imba yamunogona kubhadhara. Pane kuti munenge muchida kuti munzi muri kurenda 4 house, but every month muchiita headache kuti tichawana kupi mari yekubhadhara landlord marent house ake. Kana muri pamba penyu pamuri kugara, kana kuri kuti zvinhu zvaoma, munogona kutoredusa marooms amuri kushandisa imimi. Moita sei? Motounza maroja anogona kugara mamwe marooms 1 or 2. Zvinokubatsirai kukushinai panozopera mwedzi kuti munge muri pari nani. Zvinhu izvozvo zvinoitwa nevanhu vari kunzwisisa kuti financial problems could be temporary, but hatisi kuda kuti timawedzere nokuramba tichiraramira vanhu. Musararamira vanhu. Even idyirai chikafu chamunoafodha, tengai zvamunoafodha. Don't live for people. Musararamira vanhu. And vamwe vanotaura kuti kana kuri kuti even pamunonzi pay dzauya dziya dzamune mchidzi dzacho hadzisi kukwana, vanhu munonotenga mabasics. Sometimes kana muchikwanisa kuafodha, endai munotenga akawanda in bulk, and then zvinova chipa zvokubatsirai zvakare. And then zvimwe izvi zvinozodikanwa on a daily basis. Maperishables kuva mune muchizopota muchinonga, but mabasics chaiwo let's just buy them in bulk. Zvinobatsira kuti tikwanise kuseva tushoma twatiri kuwana itwotwo, kuitira kuti zvisazotinetse mune ramangwana. So the other thing chiri very important, especially kwatiri isusu maZimbabweans, tikagona kuita capitalize land iya inonzi rural land. Ndinotenda kuti maZimbabweans akawanda tine kumusha kwatinoti tinobva. Umwe nomwe atori nekumusha kwaanoti anoita sei, kwaanoti anobva. And kumusha ikoko kana tikagona kukapitalize kungoti kapisi kadiki waunopiwa land nasabhuku kumusha kwaunobva inenge isingadhuri. Kana kuriko kwaunobva haudhurisirwe land. Zvazvokuzonzi inotengeswa ma1500 ma2000 no. Kana uchibva muduni ndoro sabhuku anotoziva kuti kana mwana atsunguka akura, mwana wepanhengi auya kuzondiona, unogona kutonge $50 topiwa pako pekuvaka. Kana kuti kana vabereki vako vanga vaine minda yakawanda, wotongoti ndipewo munda 1 wekuvaka. Kana ukasvika waenda pamba ipapo, pane tumwe tumaprojects tusingadi capital yakawanda, zvokuti even with $20 munogona kutanga project like yekuchengeta huku dzechibhoyi, kwete dziya dzekunzi tazochengeta dzeblack kana kuti mawati dzechiboy dzemumusha dzemumaruzevha chaidzo.
wana $20 chaiko kumuruzevha, unogona kutotenga kana huku 5. Wotsvaga jongwe rako, huku 5 padzinonzi dzakandira dzese, unogona kuita huku dziri more than 60 pamusha wako ipapo. Saka zvinhu zvinobatsira izvozvo mototanga kutosimuka, nekuti chimwe chinoita kuti life yenyu ireme ichocho chekuti kubva kumavegetable chaiwo muri kutenga nyama, muri kutenga everyday, you are buying everything. Imbova nezvimwe zvinhu zvokuti unozviprovide mulife mako. Saka imi mukakwanisa kuti alright, amai vashaya basa kana kuti vatadza kutengesa mashaya capital, but vopota vachimboendawo kumusha kwavari kuita zvihuku zvavo. Every month vari kuuya nehuku dzavanenge vauraya dziri kukwanirana kuti baba muzodya mwedzi wese. Dzimwe dzakaomeswa, dzimwe dzekuzoisa mufiriji kana magetsi achinetsa, vanongoita dzekuomesa. Pavanouyawo 2 weeks idzodzo, munenge muchidyawo zvihuku zvenyu izvozvo. Hamusi kutenga nyama, hamusi kutenga, pamwe vauya nezvidovi, nzungu dzavakarima, zvolimita kushandiswa kwemafuta. Zvinhu handikutaura zviri basic, but zvinogona kukubatsira because we are so blinded zvokuti sometimes vamwe havaone value in the rural land yavanopiwa for free iyai. Havaone value in that piece of land. Hatisi kuti unovaka mansion ipapo, but tiri kuti isusu ingogona ikuvaka kachirugu kenyu motanga project, even mukatanga kana yembudzi chaiyo. But kana kuri kuti magara hamusi kutoafforda, mukomana anenge achizonofudza, beta mungoita huku dzinongoda kuvhurirwa hadzifudzwe. But kana muchizoafforda mukomana, munoita mbudzi chaidzo. Makwanisa kuti every month muri kuuraya ka 1 mbudzi kenyu, mourayawo kana zvihuku zvenyu 5. You are not buying meat. Vegetables anobviwa nawo akafushwa kumusha ikoko. Hamuchaita zvokuti everything you are buying. Nekuti takaurayiwa isusu necolonial mindset. Colonial mindset yakatisvikira isusu tiri vanhu vakanga vari independent. Taizvirimira tiri pamamisha yedu, tichiita economics dzedu amongst ourselves, mamisha yedu, mabarter trade and everything. But vakabvisa that independence ndobva vakiunza mutaundi. Mutaundi yanga iri a way of capturing munhu ari independent, kuti agogona kubhadhara tax nezvimwe zvakadaro. But iyo rural land iyoyo yatiinayo tikagona kucapitalize, kana zvinhu zvedu zvisiri kufambira zvakanaka, kana mari dzedu dzisiri kukwana, if we can capitalize rural land iyoyo, zvichatibatsira as a couple kusimudza the burden yatinenge tina. I know kuti there's going to be separation yekuti mai vari kumbopota vachienda kumusha kana vari kumbopota vari kumusha, baba vachisara kutown. But ndiri kuti zvinhu pazvinenge zvakaoma, that separation is necessary. But chamakungochiita kuchigadzirisa manje kuti mochimeka sure kuti almost every week or every 2 weeks muri kusangana. Pamwe baba ndovombouya, amaiwo kana ndovombouya. Zvitori nani kunzi bonde rinzi rashayikwa nekuti hamusi kugara pamwe chete. Pano kuti bonde rizoshayikwa mumba nekuti baba havachakwanisi kusimudza nhengo yavo nekuda kwestress yemari. Saka nyange mukazama kudii hazvisi kufamba zvakanaka. Toda kuti tipanzwisise ipapo. Handisi kuti endesai vakadzi kumamisha, but ndiri kuti inini, let us capitalize and utilize the rural land. Pane dzimwe dzinogona kunge dzichitotengeswa mudhuze nematiri kutoshandira. Vamwe venyu munogona kutoti dzamwe vatinoona vekuti vanogona kutonotenga malende emunana Domboshava. Ndoziva kuti senge mazuva ano zvinhu zviri kudhiriswa. But I'm speaking these things under normal circumstances, zviri normal. Mototenga munana Domboshava muya, motorega kurenda kwamuri kurenda kutown, motonogara kuDomboshava muchikwira henyu kombi everyday muchienda kuHarare kubasa. Kana kuri kuti munoita saizvo muchiita maprojects enyu muri pamwe chete, muchidi everyday muchionesana saamai nababa. Zvinhu zvinokubatsirai. Ngatisapofomadzwa nekugara mutaundi. Ngatisapofomadzwa nechirungu. Ndinogara ndichiona hangu pasocial media mukomana anonzi Terry. Terry atori nedegree raakatoitawo kuUniversity of Zimbabwe. But upenyu hwamuomera akadzokera kumusha ndokunotanga maprojects ake kumusha. Iye zvinezvi, he has made an impact with so many people, even the billionaires of Zimbabwe, even vanaSteve Masiwa, vandomuziya. One point ndakamboona mai Masiwa vachifonerana naye, vachitaurirana naye, vachimubvunza saka uda kuti zvizodii, uda kuti project dzako dzigoenda kupi. Anokwira mandege achienda kunana United Nations kubva muruzevha. Then akangoramba akasvinurira kuti ndoda magetsi emuchirungu. Pangadai pasina zviri kumboitika. Saka zvinhu zvandiri kutaura izvo ndo zviri practical to a Zimbabwean, because this question is coming from a Zimbabwean ari kuZimbabwe.
ari kuti zvinhu zvangu hazvisi kubalanza, mari haisi kukwana. Saka capitalizai rural land yamuinayo iyoyo, morima ipapo, moita huku dzenyu, moita mbudzi dzenyu, zvinhu zvisinganetse kuchengeta madhadha, magarikuni. You would find kuti unogona kutozopedzisira wakutotengesa izvozvo, ende hazvibhadhari tax ka pauri kuzvitengesa. Unogona kupedzisira wakutosupply nekutotengesera vamwe vanhu. Kana watengesera vamwe vanhu, you will be surprised kuti mari yamunenge muchitowana inowanda kudarika muchazowana muri kutaundi, kwamuri kuchemera kuti handei tinogara kutaundi nekuda kwokuti muri kuda magetsi nemasuweji anenge achingoerera pese pese. Hakutorina kana utano kwekuti mvura yamuri kunwa muri kutenga, magetsi muri kutenga. Kana mukagona kudevelopa pakalendi kenyu kekumusha ikako, munogona kuzoona kuti mvura ndeyemahara, magetsi mukakwanisa kuisa solar ndeyemahara. Zvinhu zvese zvenyu you would find kuti unogona kumusha kwakanakira kuti munogona kutospenda dhei rese, kana munogona kuspenda vhiki yose musina kana dhola ramaburitsa. Kana muri vanhu vekuti makarima muriwo wenyu, mune gadheni yemuriwo, mune zvihuku zvenyu zvamuri kutengesa, inenge ichitongopinda chete mari, hamuna kana yemaburitsa. Vhiki yose inogona kutopera, kana mwedzi chaiwo kumusha unogona kupera musina yamaburitsa, but ichingopinda chete. Mozongosaplimendawo nekutengawo zvimwe zvinhu zvakaita sana shuga nana chichi, but zvimwe zvese muchikwanisa kuzvirimira muri pamba penyu. Hazviurayi izvozvo. Kana mari isiri kukwana haisi kukwana. Kurangwa nokuti uri kuenda kubasa, uri kutambiriswa $80 pamwedzi, uchigara mutaundi munobhadhara rent, asi une musha kuzepa. Hazvibatsire izvozvo. Ndo zvinongozopedzisira zvakungopai stress, kuti musi wokutambira chaiwo ukada kuti utenge pai chaiyo nefanda mutaundi, hana yako inenge ichirova kuti zvinhu zviri kumbondifambira sei mulife. Inini ndiri kutaura panapa kuti endai, makungokanganiswawo nevamwe vakuvaka mamansion kumareserve. Handisi kuti endai munovaka mansion, ndiri kuti go and start your life from there. Kana muchizoita kuti mudzoke kutaundi kwamunofarira, muchizodzoka kupi? Muchizodzoka kutaundi ikoko. As long as vana venyu vachikwanisa kuenda kuchikoro, panje munozogara mutaundi vana vachienda kuchikoro nebhutsu dzakaboka nematrauza akaboka, zvinovauraya their self esteem, zvokuti pavanosvika pachikoro vanenge vasina confidence, kana kupasa chikoro chacho kuchanetsa. Vari mukagara muarea iyoyo yekutiwo mukamutengera kabhutsu kake, ndiye anenge achitiwo mambo, achitoonekera vamwe vese vanenge vasina bhutsu. Zvinomupa confidence mwana achienda kuchikoro asina vanomuseka, even achiuyawo mukumba achirarawo murumu yake. Kana makakwanisa kuvaka chirumu chemwana, vana kuti baba vanenge vari pamubhedha naamai, mwana akarara ari pasi, vana vane unhubu, unenge uchifunga kuti chakakotsera icho chisina zvacho kutomborara. Saka ndo point yandiri kuzama kutaura, capitalize land idzodzo dzamuinadzo kumamisha kwenyu. And then chimwe chaunogona kuita ndechekuti find a hustle isingakukanganisi mararamiro ako. Kana uchigona nyambo chaidzo developer yourself panyambo idzodzo, woita acomedian. Tinawo macomedians, vana comic pastor, tinana comic elder, vanhu vekutoti vamwe vanga vari masecurity guards chaivo, but vakadiscover talent yavo yecomedy, vakaita sei vakatosiya izvozvo. Izvozvo vari kutoita mari. Wodevelopa, wovhura kafacebook page kako, uchiposta nyambo dzako, and kana uchigona kunyora, write maplays, woapproacha vanhu vanogona kuita sei, vanhu vanogona kutora maplays ako, vomatenga, vokubhadhara, ukapiwa $20 neplay yako kana yanakidza vanhu. Ndoziva kuti vamwe vanotaura nyaya dzekuti macopyrights, wozotaura kuti inogona kuzoita zimovie, kozodii. Vedu ikoko mberi tichazosvika, pari zvino ngatimbodhilai nepatiri. So ukakwanisa kutoti 2-3 plays every month, $40-50 per play, that's $150. Wakagara uri mumba mako, wabuda kwawaita sei, kwawaenda. Kana uchikwanisa kuposta majokes ako pasocial media, kune vamwe vari kutosimuka izvozvi pamasocial media because of what they are posting. It can happen to you as well, and you can be able to do that. Saka ndiri kukurudzirai, wana aside hustle isingakukanganise zvaugara kutoita kana kutoenda kubasa, isingakukanganise kubasa kwaugara kutoenda, a hobby, zvinhu zvaugara uchitogona, zvinhu zvaugara uchitonzwisisa kuti zvinofamba sei, wotoita aside hustle. Unogona kunge uri a very good soccer player, unotongoita kacertificate kako, wotanga kutokocha vana bhora. It's a good side hustle. We have got a lot of people who were talented nebhora, vakangogara mudzimba, vamwe vanomirira kuti vanonoforera mabasa, vachimirira unongoenda papaki wotenga zvimagedhe zvako every day after ningirikini. Vana vaya vanogona bhora vachiuya ungobhadharisa vabereki vaudza kuti ndinotrena vana, vanobhadhara $1 per day. Kana vana vako 20, unogona kutorova $20 yako pazuva.
zvinhu zvinoita sekuti zvinhu zvinoita sekuti hazvina basa, but ukazoona kuti kadhola kanopinda every day mumba mako kanomake a difference. So ndo chimwe chinhu chaunogona kuita, ungoita find a side hustle according to what you can do. Vamweni munogona kuimba chaiko, iwo zvinozvi song haichada kuendeswa kuredio kana chinge tarekodha, munoimba mongokandawo kana paYouTube penyu kana paFacebook penyu, munotowanikwawo neumwe munhu anoti iri ndo voice randainditsvaga, come and let us work together. These things zvinotibatsira. So ndo zvinhu zvandangoti tipanane nhasi muchirongwa chedu cheGota Men's Issues. Topic yedu yanga ichinziyo mari haisi kukwana mumba ndoita sei sababa. Saka zvinhu zvandataura izvozvo zvandalista panapa nezvimwe zvaunogona kuwedzera, comment section tipei zvimwe zvamunofunga kuti zvinogona kubatsira kana mari dzisiri kubhalanza mudzimba, kana mari dzisiri kukwana mudzimba, tionesane kuti tozvifambisa sei uye tozviita sei. Otherwise, thank you so much for joining in this night. Kune vari usiku, thank you for joining in. Kune vari makuseni, thank you as well for joining in. Ngatisanganei zvakare on Monday. We've got a very interesting and surprising topic atichakupai, but mimi vaine zuva rakanaka, vaine usiku hwakanaka. Mari ngadzisangane mudzimba, ngatirongei tese sababa naamai, ngatiwanei zvimahaso zvatinogona kuita, ngatiutilize even the rural land that we have. Endai ikoko munoisa zvinduku zvenyu, munoita huku dzenyu nezvimwe zvamunogona kuita ikoko, zvinokubatsira even mune ramangwana. Kwanzi basa rapera uite staki uri muHarare uchingodzungaira tenderera, asi unogona kungotakura zvinhu zvako wombonogara pamusha pako uchiita plan B kuti ndoita sei. Thank you so much for joining today. My name is Lawrence. Muve nezuva rakanaka, tosangana zvakare musi weMonday. Please share the program, like and comment. Ngatisaregedza ikomenda, ngatikomendei, ngatishare zvakare program yedu. Mimi itirwai zvakanaka, nyasha dzive pamusoro penyu. Thank you so much all. Ngazviende kumberi, mari ngadzibhalanze mudzimba umo, zvinhu ngazvisangane mudzimba umo, urwa ngakuite kushoma mudzimba umo, but zvinhu zvese zvinogona kungoitika kana tichinge taronga tiri pamwe chete. Ivai nenguva yakanaka. Thank you so much.